Freight forwarding solutions. ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Chauhan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions. ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵੀਰੇ Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Chauhan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions. ਹੈਲੋ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ BC ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਲਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਮੈਲਟ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ BC ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਸਵਾਗਤ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੈਰਾਨ ਆ ਗਰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਓਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ 'ਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 18 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ BCTA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡੇਵ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਆਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਵ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ BCTA ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇਨ ਡੇਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਲਾਓ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਵ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਲਸ ਰਿਪੇਅਰ ਰੈਂਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਡਕੇ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ।
ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨੀ ਚੌਹਾਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਐਜ਼ ਏ ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਔਨ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਨੀ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ LMI ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਟਰੱਕਰਸ ਟੂਗੈਦਰ ਫਿਊਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ SO ਦੇ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਔਨ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 18 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ। 15 ਤੋਂ 18 ਸੈਂਟ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ $400 ਤੋਂ $500 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ SO ਦਾ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਟਰੱਕਰਸ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੇਵ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੇਵ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। Dave Earl is the president of the BC Trucking Association. ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ BC ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। So Dave, first of all, thank you so much for taking the time to join us today on Hello Trucking. This is the most watched show for trucking across Canada, so thank you very much for being a part of it. Thanks for the invitation. Happy to be here, and just like to wish a happy Vaisakhi to everybody who's watching this evening. Same to you. Thank you so much. Dave, welcome again. So Dave, I know that we've had the pleasure of meeting each other in the past. You're a great speaker and you give lots of information. So what happened last week was fantastic in that BC finally introduced the MELT program, which has been present in the other provinces so far. We wish it could be across Canada. But first of all, for those who are watching, what is MELT? What does it stand for? What is it in its basic essence? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Dave, 1 second before we start, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। Yes, Dave, please continue. Perfect. Yeah, no, thanks for inviting us. No problem. MELT stands for Mandatory Entry-Level Training. So what this is intended to be is the floor, if you will. This is the minimum requirements for entry-level training for drivers to get licensed and be able to enter the industry. It's the start. It's not the end. It doesn't mean that you're completely competent to do everything, but what it means is you're at a place where you can enter the industry and that employers can understand that you've got some skill, you understand that you've got some skills, and it's a great place to start. Okay, so Dave, now with the MELT program, I noticed that the BCTA was very, very crucial in lobbying for this enforcement for a while now. So why does it take so long for BC to kind of, when other provinces have started, why is it such an issue to get this program going across Canada when it all has to do with safety? Yeah, it was so frustrating. I mean, my predecessor and her predecessor, I mean, this was something that we worked on for over a decade. The first province to go to mandatory entry-level training was Ontario about 3-4 years ago. And as with everywhere, everybody else watched and waited and wanted to see, well, how did it work? And did it make a difference? And, what did we see? And then what we saw was humbled. And what we saw was somebody who was put in a situation that he never should have been put in. What we saw was just an absolute tragedy, and governments reacted and said, we have to do something. And all the provincial associations said, well, we know what to do. This is where we start. Go ahead, Tony. Yeah, Dave, we just want to know from which date MELT will be actually implemented in British Columbia. October 18th. Yeah, officially October 18th. So the rules and how it works is if you have a license now, this doesn't matter. It doesn't change anything for you. Okay. If you had a learner's permit, if you had it on March 31st, that you are allowed to continue on that standard process. You don't have to take MELT training. You can take whatever training you're doing. And you have to take your first road test before October 18th. Okay. If you don't pass, you've got 2 more chances. That's if you had your learner's permit on the 31st of March. If you didn't, what that means is you can do whatever training you want between now and October 18th, but you have to complete the road test and pass by that date. If you don't, you start all over again. Now, do you think that this is going to cause an influx to the driving schools, that a lot more people might say, hey, in order to avoid the extra charges, which we'll talk about as well, that there might be a huge influx to the trucking driving schools before October 18th?
Probably not. And the reason I say that is it's going to be very difficult for people to get in, get registered, get the funding, do all the training, write the exams, get their learner's permit, and get everything done by October 18th. Most of the driving schools are saying to people, you know, you're better off if you don't have your permit right now and you haven't gone through that, you're better off just to wait and to register for MELT training in June when it comes online, because the chances of you getting everything done by October are pretty slim. It just takes a long time to get done. So this MELT program in British Columbia, who is responsible for MELT? Like any particular, say, ICBC or something else? ICBC is responsible for the administration of it, the curriculum, auditing the driving school, making sure everything runs smoothly, doing the road test assessments. They're the lead agency on this one. Okay, Dave, I was talking to one of the driving school today as well. When you said the examination, in MELT, I think they have a couple of, we will discuss those things in the earlier editions as well. So driving schools, they said the instructors from ICBC, they took a test for 40 minutes or 45 minutes or maximum an hour. Right, but now due to the MELT, they increased number of hours and the training part as well, and they do recommend in BC for mountain driving experience and all that. Why the driving schools, they are doing, if all they did everything for them by themselves, but ICBC instructors or the examiners, they can't even take a test on the mountain driving. So that is a big glitch according to us, because a lot of people, they are saying, we did the training, but examiner, he doesn't took us on the highway. How would it be possible? Right. And I mean, how does an examiner who doesn't have a Class 1 license, because they're not required to, how do they actually go through and examine? What they do is, and how ICBC looks at it is, they say, look, our examiner is there to look at skill sets. They're there to observe the driver, what the driver's doing, how they're doing it, making sure that they're placing their hands correctly and shifting correctly. That's ICBC's perception. That means I think it's a big glitch in that one. A Class 1 professional driving driver who had his training and license, the guy who's taking his test, he doesn't have a Class 1 license. How is it? How does he know, right? It all depends on person's mood, and he's checking his levers, checking his shoulder checks. But don't you think the ICBC should have a person who is taking the test for that particular Class 1? He should have a Class 1 driving license, and plus he must have some experience on the road as well. Then he can judge. And Tony, as an association, yes, we agree with that. The difficulty is there's nobody out there to do the work. Right now, there's such a shortage of drivers trying to find those experienced drivers to step into that ICBC role. It's a real challenge. And so that's what we get. But I'm not in disagreement. I don't disagree at all. It doesn't make any sense how you're an examiner for a standard that you can't meet. No, so I don't get it. Dave, and I agree with you, because believe it or not, the people who also take from ICBC who do the road test for motorcycles also may not have their motorcycle license. It's just ridiculous. They're looking for the fact that he can turn or not, but I think that's a completely different thing. Now, my next question based on that, will the BCTA be lobbying for perhaps a change in the legislation, or at least getting the ball going to saying, hey, if you're going to be testing for Class 1 drivers, we would expect as an association for the instructors to be, or for the examiners to be Class 1 certified. Is that something BCTA is going to be taking on? Yep, it has been, and we will continue to do so. We always have taken that position to say, we want to make sure, if you're saying the drivers need to be of the highest standard, then we want to make sure that the examiners are the highest standard. So this one question, Dave, this particular rule is just in the BC, or the rest of the Canada also has the same thing as well? So whoever is taking the exams for the Class 1 license, they also have the similar qualifications, or they have some different rules in different provinces? Oh, it's different in every province, and it just depends in every province on where they're at and what the rules are. And honestly, it's going to come down to availability. It's going to come down to staffing levels. It's going to come down to who do I have? Where can I find? I know the driving schools are worried because a lot of their instructors are retired drivers who are saying, I'm going to retire completely. Absolutely. So where does the next generation of instructors come from? Where does the next generation of examiners come from? Where does the next generation of drivers come from?
Now, Oh with, yeah, with that's this a thing, different topic. We will discuss on yeah, that. we That's, Right. that's have a on different information. topic, right? I Totally know. different. Let's concentrate on the Top melt, of right? mind. Now, Dave, Yep. so the people are going to ask is like, okay, so we know what the program is like for being a driver with a Class 1 license. Here's what we have to do. What additional items is the MELT program going to add on in terms of hours? What additional training is there going to be for that? And is there going to be a difference in terms of cost as well? If you can shed some light on those aspects. Yeah. So right now, there's no minimum standard. I mean, if you can get your training to pass a test, the road test, now the bad news is the road test isn't going to change. And so to give you a sense of the competency in the road test, if you want to know if you can back a vehicle, if you can put a vehicle in reverse and move it 10 meters, tick, you pass. That's it, just 10 meters. Not that you offset, not that you can go straight, not that you can estimate, none of that. It's very, very basic. So MELT, but when you think about it, when everybody goes to school and you spend all those days and hours in school, you don't get tested on everything. So the real learning takes place in the training and in the school. So that's what this is about. So some schools would do it in half the time. They would try and get people through in 50 or 60 hours with about 20 hours in the cab and just teach them bare minimums. And then what ICBC was seeing is these people would use the road test as practice. I see. Maybe Okay. 60% of, in some cases, in some offices, 60% of first-time drivers failing. Wow, what a waste of resources. So Dave, we have to be better. how many hours this MELT program for how many hours? What is the actual hours for this one? 140. Okay, 140 hours. It's split between cab and yard and classroom is split between, it can be in-person, online, or self-paced. It just depends. And what about on-road, practical hours? How many? There's 50 hours practical on road. So was it any hour before as well, or there was no hour before MELT on None. the road? None. So now You it's could, 50 hours I don't know. At least I something don't is know over how, there. Okay. Oh yeah, and like I said, I don't know how you couldn't get anybody to pass without spending some time on the road. Absolutely. Yeah. You know, so all schools spent some time, but like I said, some of them were 20, some of them were 30, some of them were 70. Okay. It's just going to depend. But right now, the minimum is going to be 50. Now, what about cost now? So is that going to depend from school to school, or is there going to be a standardized cost as well? It's going to depend from school to school, but I cannot think it's going to be cheaper. Okay. You know, I can't conceive how, if we're saying, you know, schools are doing it at 30, 40 hours and all of a sudden that's 50. You know, classroom hours might have been, you know, 60 or 70, now they're 80. Like how, it's not going to be cheaper. So I think it's then, sorry to, so that means, is there any government grants available for this particular program for the drivers? Yes. And is There's it for a whole- everyone or just for a couple of peoples? No, it's for everybody, and there's a whole bunch of grants. The difficulty that we have, though, is there's nothing specific. Okay. So there's support through WorkSafe BC. There's support through the oh my gosh, what is it called? The labor market agreement. There's support for employment training. There's a whole bunch of supports, but there's support. It's not 100% funded. Now, one of the things we've been saying to our members and saying to carriers is, look, there is nothing wrong, and there's a whole lot right with finding the right person, training them for skill, bringing them along in smaller equipment, class 1, class 3, whatever it may be, and then saying to them, you know what, I like you, you're doing well. It's $10,000 to put you through MELT. So I tell you what we're going to do. We're going to apply for this and do that. You're going to kick in $2,000. We're going to kick in, you know, $10,000, and you can work it off over a period of time. Okay. As long as it's a real contract. It's laid out, everybody plays ball, and it's legal. None of this behind the scenes stuff, but it can happen. And there's opportunity for companies to do some really interesting stuff with their drivers. I agree. Yep. Now, getting back to the actual goal, or the, you know, I guess the vision of what MELT's going to be doing, how do you foresee MELT is going to be, I mean, we looked at the Humboldt tragedy that you touched on as well. How do you see MELT, is there going to be, do you think there's going to be significant numbers in the number of, I guess, crashes or incidents on the road? And why do you think MELT will be such an important program? Yeah, and it's going to be really interesting to see how this all turns out. It's going to take, first off, I think it's going to take time, because right now we have a whole bunch of people that have come through and are driving on the road who, through either skill or good luck or a combination of both, haven't had serious incidents, but they just haven't had training.
So this is going to take a while for this to really take hold in the industry, so more people have gone through some level of formal training than haven't. But the goal at the end of the day is to look at this, again, as that gateway, that first step, and saying, this is entry level. Well, what comes next? What does that look like? Do we get into a situation where we really start looking at licensing the profession as a profession and saying, there's different things you can do. There's a very big difference between driving a B train loaded with 100,000 pounds of dimensional lumber and driving a container truck. There's a big difference between running a 53-foot trailer in downtown Vancouver than there is different trainings for different kind of loads and trailers. I've got a tag-on question to that one, Dave, and I'm wondering that if, based on your experience with the people that you've talked to and stuff, because the MELT program, in a sense, and I don't know if I'm saying this correctly or not, it kind of does tell the driving schools who are out there saying, hey, you know what, we're putting out drivers out there who may not be, completely safe, qualified, whatever, even though they've gone through the training. Was there any backlash from the driving schools for the MELT program? I mean, some are making their money and they're doing well, right? That's so right. Was there a backlash? There was very quiet backlash, because what ended up happening is the first people that came up said, wait a minute, can we do this? You point to Humboldt. And you say, that driver never should have been put in that situation. I said, I'm not even looking at blaming individuals. He never should have been put in that situation. The regulatory framework we have, what happened in different jurisdictions, what happens here in terms of chameleon carriers and people that shouldn't be in the industry and need to be run out of the industry, we need to change that. Absolutely. And if you as a driving school figure that raising the standard, so everybody has to do it. It's not as if you're being singled out. Okay, Dave, one thing. If you're telling me that that's a bad thing, we can have that conversation all day. Absolutely. Would ICBC will change anything in knowledge test and the road test? Not yet. Okay, so it will remain same whatever it was before. It's the same. It's the same. But when I say not yet, that's going to be the next piece of looking at this and saying, what do we learn as we go through this? When we start looking at auditing schools and outcomes, what are we seeing? One of the biggest differences between BC's MELT program and other jurisdictions' programs that we learn from other jurisdictions is we have what's called flex time. Okay. So inside for example, you have to have 50 hours of in-cab training. So it's 38 hours loaded, 4 hours unloaded, 4 hours bobtailing, and then 4 hours of flex time. And what that is that's for the student and the instructor in the school to say, okay, what do you need practice with? Because everybody's different. Right. If you've grown up on a farm, if you've worked with heavy equipment, you may be very comfortable moving it slowly in close quarters. And you may not need any more practice on that. What you need is practice in other areas of operations, gear selection, utilization of braking systems, whatever it may be. So what we learned from other jurisdictions was, let's make sure we've got room for the schools to make sure that people get them the training that they need. Now, to tag on with your topic of jurisdictions, let's say a driver lived in, I don't know, Ontario or Saskatchewan or somewhere, and now he's going to be moving to BC, and he is here after October. Will he have to now take another MELT program or to be qualified as MELT certified, or will it be automatically done if he's done it in another province? Yep, it all depends on timing. If the driver has a license issued before he gets here, and it's an license issued under the MELT program, he's not going to have to redo it. And that's why it was so important for BC to join the rest of the country and get into the MELT system, so we weren't going back and forth. If a driver didn't do MELT in another jurisdiction, and depending on the jurisdiction, there are different rules for how long they have to work in the industry before they can come here. For example, Ontario looks at 2 years. So if you've had it and you've worked for a couple of years, then you can come and transfer your license. But if you do MELT there and then come here, if you do training there and only work 6 months and then show up here, it's not going to fly. So that means, Dave, when we say we are talking about different provinces, I think BC is the last province. Rest of the provinces are already have a MELT program, if I'm not wrong. Correct. You're right. So that means doesn't matter driver move from Ontario or Alberta, Saskatchewan, Manitoba, or from the other parts of Canada. So he's already a part of MELT. Whoever is done his MELT program. But as you mentioned, different hours in different one. Say person moved from Ontario, as Jack said, he had there are, I think in Ontario, 120 hours.
and BC has 140 hours. So would he have to do 20 hours separate program, or he is already approved for that? No, he's allowed to come here. Okay. That fall, yeah, and that's a whole other separate agreement. It's called the agreement on Inter-Provincial Trade. Okay. And so different jurisdictions are not allowed to, what they talk about is look behind the certification. Gotcha. Okay. So they don't have to do the extra 20 hours. Don't you think it's so confusing? Why not whole Canada should have one program and 1 hours, 100 hours, 120 hours? Why is it so confusing? So BC has different hours. I think it's just confusing to the transportation industry. It is, Tony. And the one thing I will say about BC, and this is part of the interesting part when we're on the left side of the country, our relationship generally economically ends at the Rocky Mountains. We go north-south. That's right. Predominantly. And when you look at that, we're in the mountains. I mean, most drivers that are here are driving in mountainous ranges that drivers on the prairies never see. Absolutely. And so we look at it, and I mean, when you look at that poor person from Texas who pulls up to the Snowshed Hill for the first time and says, oh my gosh, what do we do? But yeah, I don't disagree. It would be good. I mean, I would love to see it right across the continent. Dave, one thing you mentioned, we have Coca-Cola and all Rocky Mountains here in BC, Alberta. So main thing is that when our examiners, they took a test right on the plain roads. That means ICBC should take the test on the mountain as well. They wouldn't pass. So that means there is a big glitch here, right? We had a long conversation about that. One of the things, I mean, even when you look in BC, so one of the things we talked about when we're developing the program is saying, well, how much time do we have to spend in the mountains? How are you going to spend time in the mountains if you're taking your Class 1 training in Fort St. John? Yeah, exactly. Like it's not going to happen. There's nowhere to go. I mean, when you're in Kamloops, you can't get out of the city without going up a significant grade. Like you can't, But in the Lower Mainland, you may operate for your entire career in the Lower Mainland and never see snow. Exactly. Yep. So we've got this wild diversity, and that was part of designing the program, saying we have to do it to be as good as we can, recognizing we can't do everything we want. Okay. Well, at the end of the day, Dave, here's what it comes down to is that the good thing is the MELT program is here. It took a little bit longer than it should have, and I'm glad that we have it because at least there's going to be more onus put on the driving schools and the drivers be more safe, to be safer, to be better, and to keep others safer on the road. So for that, I think it's a good thing, and I do applaud the vision and also the persistency of the BCTA to make sure this thing is implemented, I guess earlier than later, but hey, it's going to happen what's going to happen. So on behalf of Hello Trucking and our guests, thank you for coming on board. We'll probably have another show with you on as well, because I'm sure that once the show ends, we're going to have questions that the people are going to have, and once we have those questions tabulated, we'll love to get you back on and answer these things. That's right. Hey, get it from the horse's mouth if you can. Absolutely. Be absolutely pleased anytime, gentlemen. Let me know. Thank you, Dave. Thank you very much. I think it's time to take off the jacket, because I know I'm warm inside right now. That's about it. I'm done. That's right. Thank you so much, Dave. Thanks, gentlemen. Happy Vaisakhi. Take care. Thank you so much. Have a wonderful day. ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ BC ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜੋ ਕਿ ਮੈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਯਾਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਕਤੂਬਰ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 140 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੰਪੋਰਟ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਆ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਿਚਸ ਹੈਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ 1 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਟੀਚਰ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ BSc ਵਾਲੇ ਦਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਗਲਿਚਸ ਹੈ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਬੀ ਸੇਫ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਟ ਸਟਾਰਟਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ legislation is changing. You have to have this thing. So
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੋਅ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਬਟ ਦੈਟਸ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਐਸ ਵੈਲ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਕ ਔਨ ਬੈਕ ਕਰੀ, ELD ਆ ਰਹੀ ਨਾਲੇ ਮੈਰਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ELD ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਰਿਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਫਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਪਿਕ ਦ ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ ਫॉर ਦ ਰਾਈਟ ਸ਼ੋਅ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇਵ ਅਰਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਗੈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਚਲੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀ ਕੰਮ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰਿਵਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ BMW ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਲਾ ਲਓ, BMW, ਆਊਡੀ ਲਾ ਲਓ, ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਟਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਡੀ ਇਟਸ ਦੀ BMW X5। ਨਾਓ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ X5 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। X5M ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੀ X5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ 80,000 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ $150,000 ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਦੁੱਗਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ SUV ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ X5 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈ ਚੇਂਜ ਇਟ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਇਟ ain't broke why change it, right? Yes, that's right. ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ BMW ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਰਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਲੇਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਕੰਸੋਲ ਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਚੇਂਜ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਏਮਡ ਐਟ ਦ ਡਰਾਈਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੇਜਸ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਫੇਸ ਕਰਦੇ। ਇਟ ਲੁਕਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਰਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਨ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਈ ਗੈਸ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਸੀਟ ਇਜ਼ ਐਡੁਕੁਏਟ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸੀਟਾਂ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ they don't recline or go back and forth। $1.5 ਲੱਖ ਕਾਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਰੰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਕੇਟਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਸੂਟਕੇਸ ਰੱਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ here's what you're paying for ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓ ਲਾ ਲਾ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ 4.4 ਟਵਿਨ ਟਰਬੋ V8 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। 616 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ। ਤੇਲ ਪੀਂਦੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਉਨੇ ਵਰਗੀ ਤੇਲ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਟਾਇਰ ਦੇਖੋ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨੇ ਚੌੜੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵਾਈਡ 22 ਇੰਚ ਦੇ ਵੀਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਚੌੜੇ ਪਰ ਅਗੇਨ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਖੜਕੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਰਨਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਇਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਟਸ ਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਟ ਜਸਟ ਲੁਕਸ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ, ਲੁਕਸ ਵੈਰੀ ਐਲੀਗੈਂਟ, ਲੁਕਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਬਟ ਲੁਕਸ ਅਗਰੈਸਿਵ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਘੈਂਟ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਅਗਰੈਸਿਵ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ M ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਓ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ BMW M Power fantastic competition package। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਐਡ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਬੈਜਿੰਗ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਇਟ ਆਲਸੋ ਐਡਸ 16 more horsepower। ਓਕੇ ਸਿਰ 16 horsepower ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਮੋਡੀਫਾਈ ਇਟ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ M1 M2 ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਬਲ ਬਟਨਸ
ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ LED ਲਾਈਆਂ LEDs ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਪਾਸੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਚ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਡ ਲਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਇਟ ਪਰ ਮੂਡ ਲਾਈਟਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਟਸ ਔਨ ਦ ਮੂਡ ਲਾਈਟਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਮਲਟੀਪਲ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਰੀ ਘਾਟ ਕੱਢੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ MMI ਮੀਨਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਫੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ 2-3 ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਟਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਸੀਟਸ ਨਾ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਰਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਗ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਆਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲਸਟਰ ਆ ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਟਾਈਟ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੇਡੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਬੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 1,35,40,000 ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲਾ ਦਿਓ Yeah, it's not a hand power. No, I think it's a bad thing for sure. But again, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਵਲਸ Jaguar F-Pace SVR ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ V8 turbo Mercedes-Benz AMG Gle63s fantastic car as well. ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਇੱਕ F-Pace ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio fantastic car again ਤੇ anomaly ਇਹ ਜਰਮਨ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ Jeep Grand Cherokee track hug ਤੁਸੀਂ $60,000 cheaper you can get a Jeep Grand Cherokee ਫਿਰ that is better even ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੈਨ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੀਅਨ ਮੇਰੀ ਕੈਨੀਅਨ ਵਾਹ ਜੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੋਚੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ BMW ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ 10 BMW already ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ I kept them 3 series and 5 series ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ You know, it's an impressive package, competition package, बहुत impressive. You get very customizable ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. It's finished in total luxury. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੰਨੀ ਪਰ ਮੰਨੀ ਹੈਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ. It's still there. No, yeah, it's good. Finishing is very good. Starting price ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 1,24,25,000 ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਸਭ no ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ MSRP is $144,000 tax to ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ but it does everything it's great ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ this is fantastic ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ everything is good but according to the price ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 100% ਬਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ 2-3 ਕਾਰਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਸੀਟਸ ਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੇ ਇਟਸ ਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਟਨ ਇਹਦੀ ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ X5 ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੇ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫॉर them ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਜੈਸਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ make your decision right because the best thing be informed thank you ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ BMW ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ 140 ਆਵਰਸ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਟਰਕਿੰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਚੋਇਸ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਟੇ ਸੇਫ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਸਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਟੇ ਸੇਫ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ Presented by
Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Johan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions.